Tupate kwa M-Pesa Business App ama dial *234#. The more you use your till, the more you grow. M-Pesa. Hii ni Mtaani Radio 99.9 FM. Burudani 99.9 FM. Moto. Hii ni sauti ya mtaa. Sauti ya mtaa 99.9 FM. Maisha poa ni digital. Tunukiwa imerudi na ni moto. Pata Neon Smart 2 kwa shilingi 2999 na tumia bundle mpya ya Tunukiwa Plus. Ukienda *544# option 0, tazama kama una offer ya Tunukiwa Plus. Kama unayo, wewe una qualify kwenda kununua isimu kwa bei nafuu ya shilingi 2999 na bundle moto ya shilingi 20 inakupa data ya 150 MBs na 20 credo. Pata simu kwa duka la Safaricom au dealer. The hottest breakfast show. Amka na mtaa. Juu alisoma sana huko kwao. Akarogwa, akili karuka. How now? Kwani unaishi wapi mzee mzima? Naishi hapa. Tembea Kenya. Sirende. Uko sure kuna watu wamefanya mwazimu huko? Sijaona. Mzee mzima na kijana mrefu zaidi duniani. Wao kimbia usiku hawana shida. Ndio mtu unaenda kuchukua mtu anafanya mazoezi yake usiku. Pengine mtu ameamka mapema anafanya mazoezi yake. Mchana hana time. Yes. Kamadi ya Mata na Boniface Onsongo. Vitabu vitakatifu vinasema, na I think ni pale katika Zaburi. Zaburi 23 ya kwamba Mungu atakuandalia kikombe mbele ya watesi wako. Kabisa. Sasa usipokuwa na adui unataka Mungu akuandalie kikombe mbele ya watesi wa gani? Kila siku ya wiki hapa Mtaani Radio. Nakumbuka time I was so broke. Alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Si nilitafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container. Mimi nilijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa sorted. Ati finally nitapeleka mama world date Java. Utumado nikakula block. Siwezi sahau hiyo day, lakini acha nikuambie, ukipata text kama hiyo, jiulize ni ukweli au ni con. Kama text au call iko too urgent, au kuna link, au wanauliza details kama PIN ama ID number, au inasema umeshinda na hujaingia promo, report your number, SMS 333 or go to My Safaricom app or M-Pesa app to report conmen. 1, 2, 3, 4. Hii ni Mtaani Radio 99.9 FM. Burudani 99.9 FM. Ni moto. Hii ni sauti ya mtaa. Sauti ya mtaa 99.9 FM. Nimepoteza kipenzi changu hapa Tanzania. Nimepoteza. Anza siku yako ndani ya makala Amka na Mtaa. Nimesikia mwenzaka anasema shetani alikuwa malaika. Ni ukweli. Sasa yeye anajua scriptures zote. Mzee mzima Kamadi ya Mata na kijana mrefu zaidi duniani Boniface Onsongo wanakupa furaha kwenye redio yako. The best feeling. Hiyo unasikianga raha. Ukiona kwako hakuna mtu ambaye anakusumbua. Wewe uchochezi. Tunazungumza na wasikilizaji wetu moja kwa moja. Mtu akikurusha na matope, ndio mrushe na maji. Ndio. Usitoe hiyo matope wala usipanguze. Ala.
Wacha ikauke, utatupa bila kujichafua. Tunasoma jumbe. Kuna Charles Kafu, alafu kuna Mary Size pia yuko ndani hapa ndani ya 99.9. Mtongo endelea bwana. Frank Montana Castle pia nasema anazidi kusikiliza. Duncan Kiarie pia nasema yuko ndani ya 99.9 FM. Kila siku ya wiki kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 4 asubuhi. Tani Radio, sauti ya mtaa. Asubuhi njema, asubuhi yako itaanza vema ukisikiliza makala Amka na Mtaa. Yule kijana wangu mrefu wako studioni. Nipo ndani. Nimekukosea? Habari ya asubuhi. Salama kabisa. Ukisikia watu wanajiita wazee, yes, usiangalie sana upande wa miaka. Uangalie nini? Ni zile vitu wameona na wamepitia duniani. Tunajadili masuala yanayokuhusu wewe na kusema nawe moja kwa moja. Finally serikali imetukumbuka. Imetukumbuka wapi hapo? Imenikumbuka kabisa. Unajua mimi pale ambapo nimezaliwa, niko mpakani pale wa Migori na kaunti ya Arati. Yes. Sasa sukari ikiongeza pale, ni furaha. Kwa sababu ni mkulima wa miwa. Ndio. Kuna watu wamefaidika. Watu wakilio wanafaidika hivi. Umefurahi. Usiseme hivi, watu wanaweza kuja wakugonge na jiwe bwana. Kwani sukari ni lazima. Burudani nzuri ambayo itakusisimua. Wataweza kweli kushindana nasi hata wakiungana? Mzee mzima na kijana mrefu zaidi duniani. Unasikiliza makala Amka na Mtaa. Mimi naitwa Mzee Mzima Kamadi Amata. Mimi ni kijana mrefu zaidi duniani, Boniface Onsongo. Kila siku ya wiki kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 4 utapenda Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Wataweza kweli kushindana nasi hata wakiungana? Je, ulisikiliza Mzee Mzima na kijana mrefu zaidi duniani? Lakini wacha nikuulize Mzee Mzima. Kwa maisha yako. Yes sir. Unajua kitu inaitwa kufast? Yes sir. Kufast ni nini? Kufast ni kujinyima chakula. Umewahi jaribu kujinyima chakula? Hapo siwezi jaribu. Hakuna haja nidanganye mbele ya Mungu. Hapo siwezi jaribu. Hakuna haja nidanganye. Siwezi toboa. Siwezi toboa. Hapo hakuna haja nidanganye. Hapo siwezi toboa. Siku moja tu, just one day. Siwezi toboa. Una imagine unaamka saa 12 asubuhi. There is nothing you take. Hapana nani? Aje nikisema hapana nani? Hapana. Hujambo msikilizaji wangu na karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako asubuhi ya leo, kipindi cha sauti za ujumuishaji pia hapa ndani ya 99.9 FM. Tunatazamia kuwa na undani zaidi wa kuangazia mradi wa NICE, Need for Inclusive Children Education Project, na ni muda wa kutafakari mafanikio, changamoto na vilevile masomo muhimu yaliyopatikana wakati wa utekelezaji wa mradi huu unaolenga vilevile kuhakikisha kila mtoto awe mwenye ulemavu ama aliyejitenga na familia anapata nafasi sawa ya elimu na vilevile kujumuika katika jamii. Na tukiwa studioni leo tuko na wageni watatu. Niko na bwana Gabrielle Messori ambaye ni meneja wa mradi kutoka Amani. Niko na Palma ambaye ni meneja wa mradi kutoka EducAid. Alafu vile vile niko na bwana Melvin Kemboi ambaye ni afisa kutoka Cittadinanza, ambaye tuko nao hapa kwenye studio yetu asubuhi ya leo hapa kwenye 99.9 FM. Bwana Gabrielle na Melvin tuko nao hapa moja kwa moja. Alafu mwenzetu Palma amejiunga na sisi kupitia mtandao. Palma, are you getting us? Yes, I am. Good morning. Karibu sana katika studio zetu asubuhi ya leo, na asante sana kwa kuweza kutenga muda wako na kuweza kujiunga nasi asubuhi ya leo. Tuanze na utangulizi hapa ndani ya 99.9. Gabrielle, karibu sana, songa katika kipaza sauti. Tuanze na wewe tafadhali, jitambulishe kwa ufupi tu na utuambie kuhusu taasisi mnayowakilisha, Amani, EducAid, Koinonia na Cittadinanza Onlus. Karibu sana.
Asante. Jambo. Habari ya asubuhi. My name is Gabrielle and Naomba tusonge karibu hivi kabisa. I'm with the Amani organization working for a project called NICE. Yes. Umesema Kiswahili huwezi ngangana nayo kabisa? Utanisamehe kwa sababu sijui Kiswahili yote, najifunza polepole, napenda sana but I'm not comfortable with Kiswahili especially. Lakini hicho ambacho unazungumza kiko sawa. Maybe I can put some words in between. Yes. Karibu sana Gabrielle. Bwana Kelvin, naomba tu pia na uweze kujitambulisha. Karibu sana. Good morning, habari ya asubuhi kila mtu. Kwa majina naitwa Melvin Kemboi. Mi nafanya na shirika inayoitwa Cittadinanza. Ni kwa ufupi. Yes. Asante sana. Palma, will you please introduce yourself? Jambo, my name is Palma and I'm the country coordinator for EducAid, and we work under the results number 3 for the NICE project. Asanteni sana kwa utangulizi huo, na nasema karibuni sana katika studio. Tutachanganya tu tutachanganya Kiswahili, tutachanganya Kiingereza ili mradi tuweze kuelewana hapa ndani ya studio kwa asubuhi ya leo. Ndugu mpenzi msaji wangu, nina swali kwako ambayo ningependa uweze kunipatia hisia zako. Je, unadhani shule na jamii zetu zinatoa nafasi sawa kwa watoto wote, wakiwemo wale wenye ulemavu na wale ambao waliwahi kuishi mitaani? Hilo ndio swali ambalo tunahusishana mimi na wewe. Nambari ya kunitumia ujumbe mfupi ni 0710606799. Tupatie maoni yako kupitia mtandao yetu pia ya kijamii, Mtaani Radio pale kwenye Facebook na vile vile Mtaani Radio pale kwenye X, na utumie ujumbe mfupi ili tuweze kuwasiliana kwa kina zaidi. Je, unadhani shule na jamii zetu zinatoa nafasi sawa kwa watoto wote, wakiwemo wale wenye ulemavu na wale ambao waliwahi kuishi mitaani? Ndio swali ambalo tungependa kuweza kuhusishana pale kwa kina zaidi. Kelvin, tuanze na wewe. Mradi wa NICE unahusu nini haswa? Asante bwana. Ama ile lilikuwa la Gabrielle. Endelea. Gabrielle angeeleza vizuri, lakini vile mradi wa NICE ulikuwa unahusisha wale watoto ambao wako vulnerable. Ndio. Watoto ambao wako vulnerable sana tulikuwa tumelenga wale wenye wako na ulemavu na watoto ambao tunaita street connected children. Ndio. Ni wale watoto ambao wamekaa huko mitaani sana. But also we were targeting other children also who are vulnerable in the community. And our end product is to make sure all the children are enrolled in schools in Kibra, Dagoretti and Kajiado. Kibra, Dagoretti and Kajiado. Gabrielle, unasema mzigo ni kwako, unaweza kueleza kwa undani zaidi. You can explain to us in details. Yes, I think Melvin Kemboi analyzed very well, and I think more or less NICE is about reintegrating children in school learning environment, and making sure that the family plays important role in this process. We are talking about vulnerable children, as he said, children coming from maybe street connected situation, and children with disability as well. Yes. How has been the journey of rescue, rehabilitation, and also reintegration of street connected children been like, and what challenges have you faced, and how have you also learned to address those challenges? Well, NICE in this sense has not brought anything new from what Amani have been doing over the last 25 years. And Amani have been working in this field for several years, for decades. And in this process of rescuing, rehabilitation and reintegration, maybe NICE introduced a novelty, which is now the important role that families play in this process. Maybe we can just mention some of the major challenges. We have noticed that it's not easy enroll and fully reintegrate a child in a learning environment when maybe has been outside of school for quite a long time. And also some still connection with the street make it a little bit difficult. So some cases, some relapse cases, and so on.
Also, to fully engage families in this process is not easy because sometimes there are challenges, and so we need to journey, okay, in several at several levels, and tackle different aspects of all this process, which is pretty complex in a way. Yes. What have you learned? Myself. Yourself and the project as team. As a team, and also myself personally, I think we have learned a lot, and of course, maybe initially we thought the process and the journey would have been a little bit easier, but the more we have progressed, and we have engaged into these activities, we discovered something more. One of the major learning and takes away for me, for instance, is that the schools are really receptive and willing to welcome children in school. Sometimes are not fully equipped, and there are maybe some technical challenges rather than maybe some knowledge that is still maybe some missing, but really inclusive and willing to really welcome children in their environment, and placing also good attention to those who are much more maybe vulnerable. And also the importance of families, yes, plays a crucial role to ensure sustainability in the future. Yes, that's definitely true. And also that's also another sector that requires a lot of attention, because maybe they are facing some challenges, and there is a journey that can be should be in a way journey together in tackling several aspects. Yes. Kemboi, what have you learned as Koinonia, as Cittadinanza? From our part, we have learned a lot, because majorly in terms of dealing with children with disabilities and also street connected children, because when we see those children, we think they have, because majorly most of the children, they have something which brought them to street, for example. So the way Gabrielle said, families are the most important part in terms of reintegration, because you might find most of the problem comes from home, like the poverty at home, abuse, you remember. So before even we do reintegration for street connected children, we have to address the issue. And for the children with disabilities, we have been learning in terms of school. First of all, schools have been trying to welcome children with disabilities, but the infrastructure and also the skills from the teachers are a major challenge. But EducAid has been doing a lot in the schools we have partnered with, and you could see there from when we started up to now, there has been progress in the schools, especially from the teachers and the school itself. Yes. Asante sana. Palma, I want to bring you into this conversation. From working with more than 10 schools, what standout changes or achievement in terms of inclusion have you seen, and what can the other school do to emulate the work that you have been doing? Yes, so thank you so much for the question. When we look at inclusion in the school, we look at inclusion in all its facets. So from the beginning, we started working with the Ministry of Education, and in terms of lessons learned, definitely there more collaboration with the ministry in terms of policies and procedures. Then we look at working with the board of management of the schools, the head teachers. We do a lot of training of trainers, which is probably the activity that was most successful and probably the most sustainable as well. And what we have seen also, what we did essentially is we had experts from Italy come in and train teachers on inclusive education methodologies and practices, and then those teachers cascaded the training down to other teachers. So at the moment, we currently finished training all the teachers in the school. However, what schools, the challenges that schools face are also high turnover rates, which
is a double-edged sword, because with school turnovers, we have had teachers who've been trained who've gone to other schools. So we know, because of our relationship with the teachers, that these teachers who've moved to other schools are now bringing inclusive education methodologies to other schools. So for one thing that we're looking at, obviously, is the training of teachers. Another that I would recommend is always looking at infrastructure of schools. Now, I know here that the main challenge is probably funds for other schools as well. So we looked at making the school infrastructure more inclusive in terms of accessibility, and then also in terms of material. So that's just something that we did across the board. And I think the one activity that is most sustainable, that can be brought out across outside the other 10 schools as well, is definitely the training and the learning, the lessons learned. We also have had, we reached out to 5 other schools outside of the scope of the project, together with Amani and Cittadinanza as a coordinated group. We reached out to the other schools to do a sensitization session. So I definitely think that we can up that aspect and bring more inclusive methodologies around. Thank you. What have you learned so far? What we've learned so far, I mean, I didn't start from the very beginning of the project. I only started at the beginning of this year. But definitely one thing I've learned is that we're much stronger together, and when we work together in a more collaborative way, in terms of us partners. I've learned that it is essential to leave no one behind, and in terms of no one behind, sometimes this was the first time for EducAid to do a project in Kenya, and that it was very much learning and adapting to the context. So we have very much specific tools that we use as EducAid around the world. In our different projects around the globe, and for Kenya it was a matter of adapting those tools to the local context. I mean, one of the things that we hadn't really experienced anywhere else was, the classes here are so overcrowded. We in some of our schools we're looking at classrooms that have more than 150 children in one class, for one teacher, which is a number that we weren't used to working with. So it was also adapting those tools. We do a lot of learning through play, particularly with our teachers, and it was about how we can adapt even those play activities that we have to accommodate a much larger classroom. So some of them we adapted for outside spaces. We also have a guide to inclusive education, which we have to again adapt to the local context. So I think it's always, look at where you are, speak to local people, include local, include everyone, every different stakeholder in your decision-making processes, and learn together. Thank you. Include everybody, like nearly everybody in the decision-making process, so that you can make an informed decision. Gabrielle, you want to add something? Yeah. Just one more point, in the sense that we have come to learn that community as a whole plays a great role. So if we are able to work and strengthen the community as a whole, and I mean families, institutions, CCIs, all actors play a very important role in this process. So I think the community as a whole is central for the success of this journey. Yes. Asante sana. Ndugu mpenzi wangu, kumbuka nimekuuliza swali ambayo tunahusishana katika mazungumzo haya. Je, unadhani kwamba shule na jamii zetu zinatoa nafasi sawa kwa watoto wote, wakiwemo wale wenye ulemavu na wale ambao waliwahi kuishi mitaani? Kwenye SMS line 0710606799 ndio line yangu ya mawasiliano. Wageni wetu ndio hapa studio, nikukumbushe niko na bwana Gabrielle Messori ambaye ni project manager Amani, tuko na Palma ambaye ni project manager EducAid, alafu tuko na Melvin Kemboi ambaye ni field officer Cittadinanza, ambaye tuko na hapa studioni kwa asubuhi ya leo, tukiweza kuzungumza kuhusiana na matakwa haya ambayo tunazungumzia kwa kina asubuhi ya leo. Kumbuka mada yetu asubuhi ya leo tunafanya ile inaitwa reflection, ile tunaangazia vitu ambavyo tumewahi kutekeleza katika jamii, na katika kutekeleza kitu kuna ile kitu inaitwa changamoto, kuna ile kitu ambayo inaitwa mafanikio, na ile vitu ambavyo umeweza kusoma. Na kama nikisema tu katika lugha ya Kiswahili
Kiswahili ni wakati wa kutafakari, tuangalie mafanikio yetu ni yapi, changamoto ni yapi, na vile vile ni lessons gani muhimu ama ni masomo gani muhimu yaliyopatikana wakati wa utekelezaji wa mradi huu ambao ulilenga kuhakikisha kwamba kila mtoto awe ni mwenye ulemavu au yule ambaye aliwahi kujitenga na familia na kuishi mtaani anapata nafasi sawa ya elimu na vile vile kujumuika katika jamii. Ndio kitu ambacho tunazungumza hapa kwa kina zaidi. Ndugu mpenzi msaji wangu, kama ndio umejiunga nasi kwa sasa, basi unaweza ukachangia pale katika mazungumzo yetu pale. Tuendelee mbele hapa na mazungumzo yetu katika muda usiokuwa mrefu. Nataka nichukue break fupi tu, nipishe taarifa za biashara, alafu tutakuwa tunaendelea mbele hapa na mazungumzo yetu. Bado nina maswali kadhaa za kuweza kuulizana, kwa hivyo usicheze mbali. Palma, just stay online, we are coming in a while. Kuja chini na tutafanya kazi na nyinyi, kwa sababu hiyo pesa ambao wametupatia tunawaambia pia watupatie zaidi. Biashara yangu sasa ni hii materials, vibeti, loose cover, bado za kuvalisha viti, neti za ukuta, na kama material natoa Tanzania. Hizi vitambaa na nunua hapa Kamkunji, alafu sasa nauza. Kama Monday nachuanga naenda Wangige, Jumanne naenda Kabangwale, Wednesday naenda Madikiti. Challenge yenye tunapata saa zingine upate mahindi bei iko juu, ama ukuje sasa umepata mahindi, hiyo mahindi yenye uko nayo makaa sasa ukikuja unapata na bei kali. Sisi raia tunaumia bure na pesa ziko, tunashikwa na kanjo hapa, tunatoa ushuru, biashara tunakata license, sasa tunashindwa. Hatutaki mtu alale njaa aseme mali yake imeharibiwa. Saa hii tunaona biashara inaendelea kuwa mzuri. Huo msimu wa mvua tulikuwa tunanunua vitu bei kali. Mtaani Radio Biashara. Hujambo na karibu katika habari zetu za biashara. Jina langu ni Mlati Patrick. Ikiwa tutaanza kuangalia hali ya security katika mtaa huu wa Dagoretti, haswa tukiangazia mtaa wa Kabiria. Baadhi ya wanabiashara wanaisifu hali ya usalama katika mtaa huo kulinganisha na hapo awali, wengi wao wakisema kwa sasa wameweza kushikana kama wanajamii na pia polisi kuweza kuhakikisha kwamba hali ya usalama iko salama katika biashara zao katika mtaa wa Kabiria. Naitwa Mboro, agro Kabiria. Huko Kabiria security si kama kitambo. Sasa hizi security kwa fine. Asijasikia story ya wizi yoyote. Kuna hata magroup watu wametengeneza kuhakikisha security kwa Ruta police station bado. Naona mapolisi wanga wanatembea siku hizi wako sawa. Naitwa Rusi Wajiko Kamande. Mimi ni mwanajeshi wa kutoka Murang'a, lakini so far niko hapa Kabiria. Security nikiangalia iko sawa. Mimi naishi hapa Kauo, lakini nilikuwa Ngori, lakini so far iko sawa. Haya ni baadhi ya wanabiashara ambao wanafanya biashara katika mtaa huu wa Kabiria wakisifu hali ya usalama katika mtaa huu. Tukiachana na hayo, tunaenda kwenye upandaji. Baadhi ya vijana wengi waga wamedharau kazi ya upandaji, lakini baadhi ya watu kwenye jamii wanafanya upandaji kama kazi. Naungana naye mpandaji mmoja wa pilipili hoho ambaye anakuambia pilipili hoho ni mali pia. Kwa hivyo baadhi ya vijana waache kudharau shamba, manake shambani pia kuna hela. Nikasema vile niko na hii shamba, ardhi yangu ni kubwa enough ya kuweka greenhouse. So nikaanza greenhouse mwaka wa 2022 na tukapanda hoho. Inaitwa hoho ya red na yellow. Na nikaendelea mpaka nikaipenda. Lakini nilijifunza kutoka kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Pata greenhouse moja iko na mimea 1400. Na hii mimea 1400 ukitengenezea vizuri kwa wiki unaweza chuna kilo kama 300-400. Wakati bei ni mbaya, tunasema ni mbaya, wakati imejaa kwa soko unapata kilo moja ni shilingi 80, lakini wakati bei iko nzuri kama saa hii, kilo moja kwa farm gate unapata ni 200. Haya ni baadhi ya walimaji na pia wauzaji wa pilipili hoho ambao wanafanya ama ukulima kama biashara, ikiwa baadhi wengi hapa vijana wakisema kwamba mimi siwezi ingia pale shambani kuweza kulima, mimi nangoja kuweza kuajiriwa. Hiyo ni changamoto, maana pia pale shambani kuna hela. Tukiachana hayo, maisha yanapozidi kuwa magumu zaidi, baadhi ya wanabiashara wanazidi kulalamika, lakini pia kujikaza katika biashara zao kila siku, ikiwa hali ya uchumi wakisema kwamba bado ni mbaya zaidi
huku baadhi yao wengine wao kuweza kufunga biashara zao, lakini wengine wanasema kwamba hatutaweza kufunga, tutajikaza, ingawaje kazi ipo chini. Hii uchumi ya Kenya iko na shida kidogo, kila kitu iko juu, watu hawana pesa, hata ukijaribu inakuwa ngumu kidogo. Najua mteja anaweza kuja, ana pesa, anaona sasa nyingine ako na pesa kidogo, anaona afadhali atafute kitu ya kukula, akileta ya kiatu, unaona sasa nyingine amelemewa kidogo, analeta viatu, unaona vile viatu imejaa hapa, mtu analeta kienda kutafuta pesa inakuwa ngumu kidogo. Economy sasa hii haiko sawa, kwa sababu watu wengi wanalia kimfuko, na wao ndio huwa tunategemea kwa sababu ya zile biashara tunaendesha. Kwa hivyo wakiwa wanalia kimfuko, hata sisi inatuadhiri pakubwa. Yaani unapata ile mapato unapata si ile unatarajia kupata, unapata iko chini. Unajua sasa upande wa serikali ni kumaanisha kuna hali ya kwamba kifedha, yani hakuna ile fedha inatoka juu, ni kama kuna vile fedha imekwama. Sasa hii acha niseme economy ni mbaya. Kama ni pesa hakuna, kiekelea vitu kwa kibanda, unapata msee anatamani lakini hana do. Haya ni baadhi ya wanabiashara wengi pale mtaani wakilalamikia hali ya uchumi kwa sasa si nzuri kabisa, na pia wakisi serikali kuweza kuangalia swala hilo, manake biashara ndogo ndogo ndio zile ambazo wanazozitegemea, kwa hivyo wasiweze kuangamizwa. Na kufikia hapo takuwa natamatisha au nafika mwisho wa habari zetu za biashara. Jina langu niite Mlati Patrick. Mahitaji yameshazidi, pesa nazo hazitoshi. Shora akarogo akili karuka. How now? Kwani unaishi wapi mzee mzima? Naishi hapa. Tembea Kenya. Sirende. Uko sure kuna watu wamefanya mwazimu huko? Sijaona. Mzee mzima na kijana mrefu zaidi duniani. Wao kimbia usiku hawana shida. Sasa ndio unaenda kuchukua mtu anafanya mazoezi yake usiku. Pengine mtu ameamka mapema anafanya mazoezi yake. Mchana ana time. Yes. Kamadi ya Mata na Boniface Onsongo. Vitabu vitakatifu vinasema, na I think ni pale katika Zaburi. Zaburi 23 ya kwamba Mungu atakuandalia kikombe mbele ya watesi wako. Kabisa. Sasa usipokuwa na adui unataka Mungu akuandalie kikombe mbele ya watesi wa gani? Kila siku ya wiki hapa Mtaani Radio. Alright, tunaendelea mbele na mazungumzo yetu hapa ndani ya 99.9. Tunaendelea mbele kuzungumza na vile vile kuweza kuangazia mafanikio, changamoto na yale ambayo tunaweza kujifunza wakati ambapo tunaendelea kufanya ile Need for Inclusive Children Education Project. Kwenye studio zetu asubuhi ya leo niko na wageni watatu hapa ndani ya 99.9. Niko na Gabrielle, niko na Palma na niko na bwana Melvin kwenye studio zetu hapa ndani ya 99.9. Palma, are you still there? Are you still with us? I am indeed, yeah. Okay. Welcome tena. Karibu tena kwa sehemu hii nyingine ambayo tunazidi kuendelea. Bwana Kemboi, nikuje kwako haraka haraka kabla nirejee kwa Palma. Utuambie huduma zinazotolewa kwa watoto wenye ulemavu na walezi wao zimechangiaje kukuza ujumuishaji ndani ya familia na jamii? Thank you for the question. It has been a journey since we started, because the NICE project started 3 years ago. And our main targets were the children, but we were striving to provide holistic services for children with disability, family, and the community. Yeah. So when because we are not working alone in this field, we are working with different stakeholders to ensure referral, identification to our centers that we are having. Yeah. Because we have one center in Kibera, one in Dagoretti, and an outreach in Ngong. So it has been a journey, because since 2023 up to now, we have been able to serve 847 children, and we could see there is a quite progress. And
because our main entry point are the children, we would like to make sure the family itself are sustainable. Yeah. So we always have a therapeutic workshop where we train the family itself on how to take care of the children with disabilities, and also the siblings themselves, the brother, the sister, how to take care of your sibling with children who has disability. And we could see there has been a progress, because some caregivers are asking some questions, like in terms of taking care, in terms of therapy at home. We call it home therapy because we always see the therapy that we provide is not enough. Yes. So we have to make it sustainable at home. So we train the caregivers to provide the home therapy at home. And that is where we have seen the participation of the fathers, because you can remember in African society, the bad child is male inclusion. Yes. So you could see even the fathers have been coming in terms of understanding the condition of their children. And that's the most positive we have been seeing fathers participating, because children with disability, they always say, Niwa mama. But with this awareness, we have brought the families together, because we are providing the service for the child, and also the family have been coming together, from the caregiver, father to the children, to be able to provide an inclusion environment for the child with disability. I think it is Palma who also mentioned that with information you can also make an informed decision, and maybe to add on what you are saying, kama mtu ana habari inakuwa vigumu kufanya uamuzi. Yes. But with the correct information, the knowledge that they require in the society, we make an informed decision. We accept that this we can be in this such a condition. Yes. Na maisha inazidi kuendelea mbele, ndio? Yes. Now I want you to respond to this question in the order. Tutaanza na Gabrielle. Amekataa nimuite bwana Gabrielle. Gabrielle anasema nimuite tu Gabrielle, niwache mambo mengi. Niwache mambo mengi, nimuite tu Gabrielle, alafu ndio tuendelee mbele pia hapa kwenye mazungumzo yetu hapa ndani ya 99.9. Lakini msikilizaji wangu, nakumbusha pia nawe pia unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia 0710606763. Hiyo ni nambari yangu ya mawasiliano asubuhi ya leo, ili tuweze kusema na wewe hapa ndani ya 99.9 FM, ili tuzidi kushirikiana kwa uzuri pia zaidi, alafu tunasonga sote mbele kwa pamoja. Tusije tukamwacha yote nyuma, maana yake wanasema pia Vision 2030 inazungumzia kutaacha mtu nyuma wakati ambapo tunafanya maamuzi, ama wakati ambapo maamuzi yanazidi kutokea. Tusiache mtu yeyote nyuma katika maamuzi hayo. Bwana Gabrielle, tukuje ni mikakati gani ambayo ilitumika kuhakikisha kwamba watoto wa mitaani na watoto wenye ulemavu wanajumuishwa katika shule? When it comes to ensuring attendance in school, that is the question. Ama tuniulize kwa Kiingereza. Right? What was in place to ensure that the inclusion of street connected children and children with disability are in school? Yes. You'll go first, and then Palma will go second, and then Melvin will go last. That is precisely the let's say the focus of EducAid in working with schools, and there has been a lot of work with schools for to ensure that schools are much more prone to receive children in their own classes, and we train the head teachers, the management staff, as well as some of the what we call TOTs, who in turn sensitize other teachers in the school environment, so that all the school environment is in a way, let's say, ready, sensitized to welcome them in the classes and in the structures. Yes, so but I think that Palma is in a better position to answer this question, of course. Palma, please proceed. Gabrielle is saying you are in a better position to answer this question. Yes, sorry. You were asking about the inclusion in the schools, correct? Yes. Yes, for us, so you spoke about disability there, and I think I'll bring it back to
the 2030 agenda. Like our idea of inclusion is to include everyone and to leave no one behind. So I think one of the lessons learned from this project as well, which leads us to what we were talking before, is definitely leave no one behind. And as much as we want to include children with disabilities, a lot and a big focus of this project was also street connected children. And so when we're looking at inclusion, we're looking at the inclusion of all children within the school. Yes, there is a higher focus on children with disabilities, or rather children with special needs, because we're looking also at intellectual disabilities, any really sort of special need that's present in the schools. In terms of our project, yes, it looked primarily at particularly EducAid, as that's our area of expertise on how to better include children with disabilities in terms of, inclusivity in the classroom, mainstreaming them in the classroom. So a lot of the work was with teachers, and particularly in how we can involve children in the classroom and keep them engaged. I do think when we're talking about inclusivity, we need to look at the very many different facets of inclusivity. So I know Melvin was talking about families earlier, and definitely I think sensitization of families, inclusion of families and communities is so important. We went from the very beginning to the head teachers and the board of management. I think it's very important to have a trickle-down effect in terms of we need to look at whoever manages the schools as well, and to make sure that they are the first ones to engage in this process, because it is a process and it is a continuous process in that, because it has to be. You also have to. For us, what we noticed as well is we have to have advocates. So a lot of our teachers really, or the teachers that we engage in the project, really very passionate about inclusion. They were very passionate about leaving no one behind, and it was so important to have, and it is still so important to have these advocates for inclusivity, because without them we wouldn't be able to go very far. And we realized that the first kind of point of inclusivity within the grand scheme of the schools is definitely the head teacher, and if you don't have a head teacher who is willing to participate in this project, you're not going to go very far. But so definitely that's one aspect. Another one is it's, again, I mentioned the high number of children in schools. It's not easy to and here my hat goes off to all the teachers here who do such an incredible job. For me, I would hardly remember 150 names of children in schools, whereas they are so incredible, and it's up to really the individual teachers, even in the classroom, to retain attention, to make that child feel included in the classroom, to make the peers include the children with special needs, or to connect to children as well. It's about leaving really no one behind, and in this I really believe that all stakeholders are so important in the whole process. Thank you, Gabrielle. I would also add maybe some infrastructural works that have been carried out. You remember NICE targeted 10 schools and in specific areas, selected areas, and those 10 schools in a way were equipped with ramps and new bathrooms. So a lot of physical barriers were in a way broken down, and to make those physical structures a little bit more accessible, especially for children and maybe with impairments, or maybe wheelchairs and so on and so on. I would also mention, I would like to add also the aspect of teaching materials. EducAid provided a lot of in a way or another new teaching materials used by teachers during classrooms and laboratories and workshops, inclusive workshops, what we call. So yes, a lot of actions were made towards the improving of those
schools. Yes. Thank you. Kemboi, will you go last to finish that question? Yes, thank you. My colleagues have already said much, but I can't remember where Palma had said we have to provide inclusive environment for an informed decision making. So even before we enroll the children to school, we have to prepare them. So for street connected children, because first of all, they have been away from school for the longest time. So we have to prepare them to be enrolled in school. Even for children with disability, because most of the caregivers will say, mtoto mwenye ako na ulemavu hawezi nisaidia ama kwa sababu, because most of the caregivers see educating a child is like an investment, like it will come back and be invested to them. So we always prepare the children, we always prepare the parents that it is now, the child is now ready to be enrolled in school. So we always involve everyone and also educate, they train the teacher so that they can provide an inclusive environment for street connected children and children with disability also. Yes, thank you. If I may say, just to correct my statements, not like actually when I said and I mentioned teaching materials, not books, of course, that are provided by the Institute for Curriculums and the government, the Ministry of Education. No, I was just I meant just games or those kind of papers or those kind of maybe playing materials. Or yes. How have awareness activities through school forums and also community awareness play a part of the project implementation? So to ensure sustainability, right? This is the focus of the question, right? You're asking. I'm asking how have awareness activities through school forums and community awareness play a key part in project implementation? Well, by engaging a lot of stakeholders, our organizations have different stakeholders. So throughout the project, we engage in different levels, different stakeholders. For instance, the Ministry of Education, when it comes to Result 3, the Children Department, when it comes to Result 1, then of course also the National Council for People with Disabilities, Result 2 majorly. So there are a lot of stakeholders who participated and in a way attended our workshops and nice project initiatives and sensitization. So there has been a huge engagement. So in this sense, I think they also maybe Melvin may mention the door-to-door awareness activities, and EducAid recently carried out sensitization forums in other schools beyond the 10 targeted. So we extended our our actions to reach really all our possible stakeholders and to really raise awareness about nice project activities as a whole. So yeah, it played actually, I think is a key aspect. Awareness raising is a key aspect to really show continuity and so on. Yes. Palma, will you like to add something? Yes, so we also did a big part of our activities is school forums with children in the classroom, and alongside the school, the teacher training, it was probably one of our most successful activities. So the school forums were focused on working directly with the children in the classrooms. Then we had community awareness sessions, which were called sensitization sessions. The school forums with the children were honestly, just for me, I think in particular, I probably one of my favorite parts of the job is attending those. And we have our school forums vary in terms of the content, the activity that we're carrying out, but essentially it is to raise awareness within children of what
inclusivity is and how we can be more inclusive with our peers, let's say. So, for example, one of the school forums that we carried out in all the schools was a sign language forum where, so a few of our schools have special units where, you know, the children only speak sign language, and so those children taught other children sign language. And so it's just been incredible to see, I think, children come together, and I think it's a more difficult activity to solely focus on inclusivity with the younger children in terms of getting them to understand what it is. But it's always beautiful when you see children, first of all, helping one another out, and I do see that a lot in the schools that we work in. And be there for one another and support one another, and so that was just an incredible part of what we get to do, is to see those children be there for one another and help each other out. And so these forums, I think they're also very much enjoyed by the children, because it's a lot of learning through play. So none of it is very much like an academic session where we're sitting down and being like, oh, what is that inclusivity? It's all done through play, and so it's all made very fun, and that's just been really nice. And in terms of sustainability, we try and have those sessions primarily carried out by the teachers who are trained themselves, so that, you know, they can keep doing that throughout, even after the project ends. Thank you. Kelvin, do you have anything to add? I think I'll just mention we were doing result 1 and result 2 were doing we have community volunteers who created awareness about they assisted in identification and also referral for children with disability and street connected children. So each and every time we have children with disabilities, they will identify and refer to our centers, and also for the result 1 concurrently, and also for follow-ups, because after they go back to the community, how do they, let's say, in terms of we would like to ensure the progress, we like to monitor the progress. So through the community volunteers, because ni wale wenye wako kwa jamii, they're inside the community, they were able to create awareness and also assist us in reaching out to the children, the family, and the community. Yes, thank you. I'm seeing we are running out of time, but we'll add some 5 minutes so that we can complete the discussion. Gabrielle, what plans are in place to sustain the gains made during the NICE project implementation? Well, I would borrow exactly from what Melvin said. We have trained community volunteers and are out there in the communities, and we intend to continue working with them, even beyond NICE, Koinonia, and I'm sure with the help of Cittadinanza and Amani will continue, placing a lot of attention on community volunteers, and are there community health volunteers both, and community volunteers who are